magnetism. Hopefully kita dapat buat a quick review about electricity and magnetism. I think in the textbook, electricity dengan magnetism ni is around page 180 plus macam tu lah ya. Lebih kurang lah kita nak tengok the first two subtopic sahaja, iaitu generation of electricity and also transformer. So sekejap saya dah start recording. Alright, so let's start. Okay, thank you for coming. Dah semakin ramai ni. Okay, thank you for coming Rizky, Umar, Aina, Alisa dan ada Aisyah. Thank you so much for coming. Okay, let's get started. Okay, so as we go through the chapter electricity and magnetism hari tu, the first subtopic is about generation of electricity. So bila kita bercakap mengenai generation of electricity, we talk about two different things. The first one is energy sources. So what type of energy sources are there? And can you give examples? Bagi dua example for each. And for current, what type of current that we have discussed previously, and can you give two examples of devices or electrical appliances that uses different type of currents. Okay, jom kita tengok. Alright ya. Hopefully you don't feel like this concept map is a bit restrictive for you, sebab nak bagi kelas ni dapat flow dia lebih cepat, jadi saya sediakan kotak-kotak tu lah, so that you just insert the terms, the related terms, and then put inside the relevant boxes. For untuk examples tu, satu box satu example ya. Oh, saya tersilap satu example sepatutnya. Okay, sebab bagi dua kan. Okay, teruskan dulu. Alright, good. For energy sources, kita dah nampak dekat situ. I can see your ideas already. So energy sources, they are basically two types of energy sources. Okay, tak apa kalau nak tulis tukar renewable, non-renewable dulu baru tulis renewable, tak ada masalah ya, position tu tak ada masalah. Right. Let's see here. Okay, almost there. Oh, ada yang decide untuk buat current dulu. Tak apa, boleh, tak ada masalah.
Alright, very good. Okay, let's take a look. So for energy sources, there are two types, renewable energy sources and non-renewable energy sources. So for renewable energy sources, it can be replaced continuously and will never deplete. Okay, will never deplete tu quote unquote lah. Depends on cuaca dan apa kalau ada climate change apa semua itu cerita lain lah. Tapi technically, theoretically it will never deplete. So some of the examples that I can see here, yes, wave energy, wind energy, solar energy, hydro energy, yes, alright, very good. And then non-renewable energy cannot be replaced and will deplete over time kan. So some of it are yes, coal, petroleum, natural gas, nuclear energy, nuclear energy pun boleh. Alright, and then let's take a look at current pula ya. Untuk current, untuk current atau arus, kita ada dua, direct current, DC. Thank you so much for writing the acronyms ya. I really appreciate your thoughtfulness. Bagus tu. Okay, kemudian another one is alternating current, AC. So kenapa nama dia direct current? Sebab electric current flows in one direction only. So example of example dia macam torchlight, calculator, oh yes, toy car, ya yang pakai bateri tu ya. Okay, boleh toy car. Alright. Kemudian for alternating current, the electrical current flows in constantly reversing direction. So the voltage is not fixed like alternating current, tetapi the voltage keep changing for alternating current. So contoh dia adalah, okay, I agree with you, hair dryer boleh, bread toaster boleh, air conditioner pun boleh, tak ada masalah. Okay, usually electrical appliances yang memerlukan jumlah tenaga elektrik yang banyak, dia pakai alternating current lah. Macam mana kita tahu dia guna banyak tenaga elektrik? Dia memerlukan conversion of electrical energy into heat energy, misalnya macam laundry punya dryer, macam microwave oven kan, macam peti ais. Okay. Alright, so sikit lagi. Okay, so for the next part, kita nak tengok, okay, boleh letak example, ada seorang lagi belum update example ni, boleh tambah example. Okay, quite a few yang belum lagi. Okay, sekarang ni saya akan tukarkan, saya nak tukar kepada student pace ke? Okay, dah nak siap dah, tak apa, dah nak siap. I give you another minute to update. Okay, nanti kita pergi ke next slide ya. Untuk for the next part, we will take a look at kita sebut pasal energy sources kan tadi. So kita nak tengok pula macam mana energy sources ni are used to generate electricity at the power station. Okay, ya. Kita nak tengok energy sources yang kamu sebut tadi ni macam mana dia digunakan untuk generate power sources. Okay. Alright. Dah siap dah. Alright, thank you so much. Oh sorry, saya unlock balik. Okay, so anak-anak, this is a graph taken from a
quite current research lah. Data ni saya dapat daripada Energy Commission of Malaysia tahun 2017 daripada satu research paper ni yang dia nak propose macam mana Malaysia nak move towards a more sustainable electric generation ya. So kalau kita tengok pada pie chart ni kan, kalau kita compare 1996 dengan 2016, kalau kita tengok dekat situ, each colour in the pie chart shows different type of energy sources to generate electricity in Malaysia. Based on your observation, can you give at least one observation, okay, based on the graph given, can you give at least one observation antara 2016 dengan 1996 tu, apa yang kamu boleh observe, apa yang berubah. Okay, so based on the graph given, saya ulang balik ya, based on the pie chart given, what observation can you see, what changes that can you see between 2016 and 1996? Can you give at least one? Kalau nampak lebih banyak lagi, lagi bagus ya. Apa yang kita boleh nampak? Oh, okay, alright. Ya, kalau kita compare 1996 pergi ke 2016, apakah observation yang kita nampak? Apa yang berubah ya?
Okay, I can see very good observations here. Okay, saya nampak ada beberapa observation yang sangat baik dekat sini. Pertama sekali, I can see that ada yang bandingkan in terms of the use of electricity ya. Bagus tu. Okay, memang ada increase in use of electricity. Ada yang nampak the increase use of coal, the increase use of petrol, and the use of hydro pun ada yang meningkat. Oh, tapi penggunaan gas dan diesel decreases. Oh, drastically. That is a good observation ya. Decrease drastically tu. Okay. Alright. Okay, very good. Oh, okay. And then I can see there are a few different style of writing observation here. Ada yang dia tolong kira ya. Ada yang some of you that calculated the difference. So based on the difference tu dia boleh kata bertambah sebanyak berapa. Oh, very good. Okay, ada yang juga bagi nombor lah. Increase, contohnya dekat sini percentage of coal usage increases from 8.3% to 42.5% misalnya ya. Sekejap. Okay. So ada juga yang membuat observation dari segi dia cakap in general sajalah, yang mana yang increase, yang mana yang decrease ya. Okay, which is also good. Okay, good observations overall. I can see that you can make comparisons very well ya. Okay, you can make comparisons very well. Okay, ada lagi tak yang nak tambah kat sini? Okay, silakan boleh tambah. Okay, boleh tambah, tak ada masalah. Okay, now let's take a look. Teruskan. I give you another minute untuk tuliskan observation tu. Tak ada masalah, boleh. Okay, yes, these are nanti bila kamu pergi ke naik ambil fizik, chemistry, bioscience kan nanti kan, memang cara penulisan yang kamu tulis ni adalah cara yang sangat baik lah. Cara kamu buat comparison ni, different style of comparison ni depends on how detailed the question ask you to compare. Kalau misalnya kalau kita diminta buat observation untuk apa yang berbeza, itu adalah surface level. Apa yang kamu buat ni adalah surface level. And then kalau dia nak pergi ke lebih mendalam lagi, kita bagi tahu pula why the differences occur. For example, katalah kamu buat observation pasal the demand for electricity increases from 1996 to 2016. Macam ada seorang share the usage of gigawatt per hour has also increases. So untuk analysis comparison dengan lebih tinggi lagi, kita sebut kenapa increase. Mungkin because there is an increase in population ke, atau there is an increase in industrial activities ke, and so on and so forth lah. So good that you can make observations like this. You shown that you have a good observation skills yang boleh compare data dari satu tahun ke satu tahun lah. Thank you so much. Okay, now let's take it further.
Okay, so based on the graph that we discussed just now, kita boleh conclude that the fuel sources, berdasarkan fuel sources yang kita discuss tadi, kita dapati the majority of electricity generation at power stations in Malaysia adalah thermal energy followed by hydroelectric power station. So, based on what you understand about thermal power station and hydroelectric power station, can you complete this double bubble map as much as you can? Katalah kamu jumpa satu je similarity, tulis je satu similarity. Jumpa dua je difference, tulis saja dua difference ya. For example, if you find two similarities, isikan pada bubble yang warna putih di tengah-tengah tu. Bubble satu dengan bubble dua. Katalah kamu nak buat comparison in terms of the use of sources, kan, energy sources. Kamu nak compare dari segi tu. So make sure that you put it in the same colour. Misalnya katalah kamu nak compare in terms of apa dia punya fuel. So thermal fuel untuk thermal warna biru, fuel untuk hydroelectric warna biru juga. And so on and so forth ya. Okay, boleh lengkapkan dulu. Kalau ada apa-apa soalan, please don't hesitate to ask ya. Okay, yes. Both involve kinetic energy. Good. Okay, kalau involve, why not kata produce electrical energy? Kan? Last kali kan the final product tu produce electrical energy. Itu lebih cantik lah. Okay, teruskan. Okay, I can see several similarities here. Okay. So yes, ada yang jumpa 3 similarities ya, that is good. Kalau tak jumpa tak apa, focus on differences pula. Kalau dapat jumpa at least satu pun okay, tak ada masalah. Okay, teruskan. Okay, so here is a good example macam mana nak complete this type of double bubble map. Sengaja saya buat different colours for the bubbles on the left and right sebab saya nak highlight kat situ
differences tu at within the same characteristic atau based on the same feature. For example, ini saya ambil daripada idea daripada Emma. So dekat bulatan bubble warna hijau tu, sebelah kiri chemical energy, sebelah kanan gravitational energy. So dia compare kat situ in terms of the types of energy involved. Okay, macam itulah, dan similarity disebut pasal kinetic energy. Okay, macam itulah lebih kurang ya. Okay, so make sure that the differences placed in each of the bubbles yang sama colour tu adalah within the same feature. Tengah cakap pasal feature apa. Okay. Okay, so let's take a look. Okay, some of your ideas here. Ada yang dah nak siap dah tu. Alright. Okay, let's take a look some of the ideas that I can see here. Alright. Good. So, here are some ideas that I can see here. Kita boleh bandingkan dari segi water source, the source of energy kan. Kalau thermal energy, dia punya source dia ialah the burning of fuel, atau the burning of coal atau petroleum atau gas. Tetapi for the source of energy for hydroelectric, pasal hydroelectric, it also the source is fast flowing water. Good. Okay. Ada yang sebut pasal high dam stores water. Boleh? Maksud dia samalah tu. Okay. This is okay. Sekejap ya. Maksud dia samalah tu ya. Okay, seterusnya in terms of process. Tadi kita cakap pasal source of energy. Sekarang kita cakap pasal
proses pula. So the burning of fuel tadi, dia punya proses dia ialah is used to produce boiling water that converted into steam, atau macam Abdullah pointed out dekat sini, boiling water produces steam. Tapi for hydroelectric, okay, kalau hydroelectric, dia punya proses ialah water flows from high level to low level. Okay, water flows from high level to low level. Okay, kemudian jom kita tengok kat sini. Okay, jom kita tengok kat sini. Yang ketiga pula, okay, in terms of proses juga, siapa yang rotate turbine? So untuk thermal energy, steam rotates the turbine, but for hydroelectric, the flow of water rotates the turbine. Okay, so in terms of process, kita dah boleh compare dari dua sudut yang berbeza. Macam mana pula dari segi type of resources? Saya terlupa pula bila sebut pasal burning of fuel dengan high dam stores water tu kan. Saya baru teringat kita juga boleh bandingkan in terms of the type of resources. So siapa yang renewable, siapa yang non-renewable kan. So thermal energy uses what type of resources? Renewable ke non-renewable, hydroelectric tu adalah renewable ke non-renewable kan, kita boleh guna jugalah term tu untuk buat comparison ya. Okay, kemudian okay, so dekat sini Abdullah juga pointed out yang in terms of types of energy, thermal energy starts with chemical energy stored in the fuel, the burning of fuel iaitu petrol, coal apa semua tu ada chemical energy, tetapi bila kita simpan air pada kedudukan yang tinggi, the high position of the water have gravitational potential energy. Okay, kemudian saya nak tengok idea lain juga yang ada kat sini. Yes, ada yang sebut pasal pollution juga kan, between the two siapa yang most likely akan produce pollution. Okay. Oh yes, expensive. Oh yes, betul tu ya. Okay, dari segi kos ya boleh. Kalau kita sebut pasal renewable dengan non-renewable, boleh juga kita compare yang mana satu permanent, mana satu temporary kan. Sebab thermal energy ni selagi ada fuel, selagi itulah boleh buat
electricity generation. Tapi tidak pada hydroelectric. Hydroelectric ni sebab air tu water cycle tu sentiasa berlaku, so dia tidak bergantung kepada um, availability of fuel lah. Alright. Okay, I give you another minute in case you want to update. Boleh tengok idea daripada kawan-kawan kat sini. Okay, quite a few here yang kita boleh tengok. Okay, saya cuba highlightkan beberapa yang ada kelainan ya. Kejap. Okay. Alright. Okay ya. Make sure that bila kita buat menulis perbezaan tu dia kiri dengan kanan tu dia adalah perbezaan yang setara perbezaan yang setara. Make sure dia adalah perbezaan yang setara so that dia make sense lah bila kita baca kiri dengan baca yang kanan, warna sama ni ialah setara. Sebelah kiri warna grey cakap pasal expensive, sebelah kanan kita cakap pasal cheaper alternative kan, macam tu Okay. Seterusnya okay, jom kita tengok. Okay, most of you dah settle. Sekejap ya, saya nak tengok. Dah settle, Alhamdulillah. Alright, so sekarang ni jom kita tengok transformer pula. Okay, so when we talk about alternating current, transformer is the device that can change the voltage of an alternating current. Kan tadi salah satu karakteristik untuk alternating current ialah dia punya voltage tu dia tak fix kan, dia berubah-ubah. Jadi bila ada transformer, dia boleh sama ada increase atau decrease the voltage. So based on this diagram, there are a few parts that need to be labeled. Untuk type tu, can you state what is the type of transformer for the diagram on the left and the type of transformer for the diagram on the right, yang mana satu step up atau step down, and then there are 3 components that we need to label there lah. Okay, pastikan kat situ ada 3 bahagian yang kena label ya. Boleh buat dulu.
Okay, good observation, good labeling everyone. I agree with you. The one on the left is the step up transformer. Wow, dia buat color-color lah dia punya labeling. Oh wow, bagusnya. Thank you Melissa. Dari jauh saya boleh nampak ya. Oh, Catherine pun sama ya, warna merah menyala. I can see your ideas there. Very good. Okay, so jom kita tengok labeling. Kita tengok satu sampel jawapan kat sini ya. Alright, so let's see here. Yes, on the left side is the step up transformer and on the right side is the step down transformer. Okay, kemudian labeling tu on the left side is the primary coil and connected to the AC supply. And on the right side tu adalah secondary coil. Lepas tu kan ada satu petak kecil di bawah yang connected kepada secondary coil tu, itu adalah load, LOAD ya, load. Iaitu ada satu petak kecil tu. Okay, kalau nak label pun tak apa ya, sebab saya tak buat garis untuk label tu kan. So kalau kita tengok step up transformer, kenapa dia step up? Sebab the number of coil in secondary coil is larger than the number of coil in the primary coil. Oleh sebab itu, the voltage at the secondary coil is higher compared to the voltage at the primary coil. Jadi bila kita tengok dekat step down transformer, vice versa lah, kita nampak primary coil have larger number of coils, secondary coil ada sikit je dia punya coil. So kita tahulah voltage dekat primary coil is larger than voltage at the secondary coil. Okay. So nanti next it's already 9:25. Nanti next class kita akan buat beberapa siri soalan yang a bit higher level than this lah. At least pada hari ini kita dah cover the basics mengenai primary generation of electricity dan juga mengenai transformer. So saya difahamkan towards the end of the week nanti kamu akan kena get vaccinated ya. So hopefully semuanya berjalan lancar. Make sure that you stay safe. Kemudian make sure walaupun dekat pusat vaksinasi tu ada ramai orang. So kena jaga distance apa semualah. Kamu belum vaksin lagi, jadi kena jaga betul-betul lah SOP tu dan sebagainya ya. So before we end the class for today, I would like to get your feedback. Setakat ini bila kamu tengok balik bila kamu tengok balik apa yang kita dah belajar mengenai electrical generation tu, masih lagi tak ada apa-apa part yang masih lagi susah ya. Ini adalah introduction kepada fizik punya komponen. Jadi macam kalau kamu punya penguasaan dia adalah baik, nanti masa belajar fizik nanti okey lah, boleh move on dengan cepat ya. So kalau ada apa-apa masalah lagi, alright, you can share. Alright ya. So kita pelan-pelan kita buat revision satu-satu ya, sebab saya pun tengah pujuk kawan-kawan yang dah lama tak masuk kelas ni. Sebab tu saya buat revision ni, sebab ada yang komen kata dia segan nak masuk kelas sebab dia dah lama sangat tinggalkan. So hopefully this revision what was hard lah. Yes, I can see that. I understand. Hopefully dengan apa yang kita buat ni, dia tak adalah, kamu pun tak ada rasa macam bosannya kena go through semua. Hopefully lah. Tapi kita cuba visualize kita punya understanding. Kita akan gunakan visual graphic ni banyak-banyak Okay, so thank you so much for coming today. Hopefully siapa yang belum breakfast tu sempat ambil breakfast lepas ni. It is always a pleasure to see you all. Alright, life is very hard ya. Okay, I understand. Tak apalah, itulah kalau tak ada ups and downs bukanlah life ya. Kalau tak ada ups and downs sudah mati, betul tak? Okay, so that is all for today. Thank you so much. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. See you. Selamat vaksinasi. Thank you teacher. Selamat Thank you, teacher.